Е. Слушайте, может это YouTube делит, типа, слишком большие куски для него? И он поэтому фигачит? Я тебе вообще ничего не сделал. Мне YouTube написал, что вы завершили трансляцию, а потом написал: о, вы в эфире. Трансляция продолжается 30 секунд. Смотрят 0 человек. Ладно, ребят, пока вы реконнектитесь, я надеюсь, что вы приреконнектитесь. Иначе крест не спасет. Я возьму, пойду конфетку. Сосательную. Йоу! Кстати. Хотя ладно, потом. Здорово, вампирёка. Ну шо, самоубивец. Мы, короче, слушали, что он повеситься пытался. Я не знаю, попало это или нет. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes. Йоу, привет, ребят. All right then. Да, This is the first time we've really shared Он не information about your реконнектнулся? case. Shall we call this progress? What you want, Dr. Reed? Where are you disappear? You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after Здорово! my death. But Чао! I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Так, выплюнь доставщика. Выплюнь доставщика. Фу, фу. Отпусти человека дальше по своим делам. И потом я прочитала, мне тут доставка покушать приехала. I have to go now, sir. But don't hesitate Ну to да, contact после me каждого if you такого need any реконнекта help. минус чек 15. Don't waste your time with me. Клятый туп. Good Или evening, клятый Doctor. нет, я пока не How is знаю, my кого son doing? клясть. Клея Кокса буду клясть. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects... Question, considering the urgency of the situation. Дроп. Это был дроп, пацаны, дроп.
Вы там ничего не слышали? Я думаю, музыка заглушает от игры. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Goodbye, Mrs. Goswick. Это уже называется истерический смех, когда нормальный смех прошел, и пошел смех на высоких, знаете, нотах. Потому что они же сейчас тренятся. Будем играть, а тут такие пролаги с интернетом. Dr. Reed, may I help you? What can you tell me about the epidemic now? Everyday folk don't know how bad it is. The papers certainly won't help. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. What can you tell me about it? This hospital was founded to help the East End poor and needy. Can you be more Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. Well, Dr. Swansea certainly has confidence. Not in an official capacity, but the Pembroke... How is the duty? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. Смысл в том, что есть богатая половина города, For how long а have есть you been бедная. working? I first volunteered at the Pembroke in 1911. And before you arrived? If you must know, this was my first job. I'll see you later. Где? Where is this black guy? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Расизм! What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Ну, зато с другой стороны, людям в записи смотреть будет удобнее кусками. Типа посмотреть несколько кусков по 3 часа намного удобнее, чем смотреть один стрим длительностью 9 часов. Why do you have such a mean... Fuck them. I know it... I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words.
So excuse me if I don't look on the bright side of life. YouTube сам разбил. Goodbye, Milton. А если тебе не нравится, что сделал YouTube, YouTube и тебе разобьет лицо. YouTube бить, разбивать. О, там Клей Кокс орёт. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Goodbye, Doctor. А где медсестра, которая тут ходила, помогала? Так, нам нужно еще одно лекарство от переутомления для Клея Кокса. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Pepper, are you... To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This... Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. What steps are you prepared to... I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. If you feel that saving lives is not useful enough... On the contrary, my faith has never been stronger. And what about Milton Hooks? Does he... For Milton, any change means... Pepper, I know... Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. Is he worth... Hey, I'm no perfect woman, and Стоп, а что там было за... Goodbye, Nurse. За шантаж? Или я не уточнила? Ну-ка, 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 ну-ка. Пипа же ее шантажировала. Good evening. Tell me, what do you mean? She managed to secure... I don't... Goodbye, Mrs. Goswick. As for me, Это вампиры сзади, ребят. Вампирские крики. Так. А где еще одна медсестра-то ходит? Ага, вот и ты. Good evening. Good evening, Doctor. Ты подделала Why did... документ.
I probably would have... Dr. Tippett. Да. Tell me what Dr. Tippett... If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct. Goodbye, nurse. Трансляция возобновлена. Йоу, сейчас чатик, я отойду на секунду. Йоу. Все подрубилось. А это мы уже все читали, да? Да. Да. Новая подсказка внезапно. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Вы вымогатель. Tell me why you're extorting Наконец. money from some of the patients here. If a patient wants a bed, За койку. he'll have to pay me Той a little богатой fee. женщины. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Goodbye, Milton. It's safer here than anywhere else. Good evening. Dr. Reed. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there by the sea, read poetry, and wait for death. Goodbye, Dr. Tippett. Кстати, возможно, он бы не совершил эту ошибку, если бы нормально спал. Но нормально спать во время эпидемии в 1918 году не приходилось. Он еще и бухает, вы только гляньте. Good evening, Ned. Good evening. Уедете? Нет.
Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Я, кстати, отличный доктор. Нифига не делаю. Сразу видно, главный хирург больницы. Не, ну серьезно. Что за письмо было? Клей, мне надоели твои выходки. Какого хрена ты это сделал? Теперь долго все говорят, что мой муж выпустил кишки этому парнишке. Сколько раз я тебе повторяла, прежде чем достать нож, считай до 20. Как мы можем заниматься делами, как можем требовать подчинения от людей, если ты убиваешь всех, кто тебя разозлил. Теперь пошли слухи, что какие-то родичи этого парня тебя ищут. А один даже поклялся тебя убить. Не приходи сегодня домой, тут на улицах какие-то странные патрули. Может, ополчение коммунистов, а может, кто-то хочет тебя арестовать. Ополчение коммунистов! Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Вы разослились из-за письма жены? Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'd be surprised if you managed to find it. My hideout isn't meant to be found easily. A lucky charm? We all have our flaws. Я так понимаю, мы нашли его убежище вот тогда Can you tell случайно, me about поломав your пару бочек. marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. How is your hospital? This is a shitty... What? But you're... What are you... What? Надоело. I see. The nurse... Do you... That man... What is... Короче, он был братом чувака, You're a mom. I'm the top... How is your который, hospital? This is... которого убил Клей. How long do you... I know that... The police may be... Well, how come you didn't turn me in then? Блин. Надо было выбирать другой путь. I'll leave. Не сработала подсказка. Нет, оно не тут. Его секретное убежище не тут. Значит, это не оно. Окей. А, мы в других доках были. Ладно. Опачки. So many deaths. Clear and disgust on every street corner. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening. А теперь давай ты мне отвечай. Milton cheats patient. Yes, I am. Is this your definition? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Whose... What difference does it... Answer my... It was my idea first. Even though... Why do you do it? What? You put a price on hope. This goes against everything you swore. Report me then, Dr. Reed. Report the little nurse and keep on lying about the surgical errors, the wrong dosages and diagnostics that we all covered for the sake of our colleagues.
Goodbye, Nurse Hawkins. В принципе, что еще? Только пробежаться и собрать всякое. Всякое. This hospital I seems to will be not let you down, my boy. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit. Hearing disgust on every street corner. The daily routine. Here. It's locked, all right. Пока, кстати, так и не поняла, как, собственно, вскрывать. Мне нужно убить хозяина It's locked. вещей. Или как? Или прокачать. Или чатик никто не играл пока в эту игру еще. Кстати, зацените, какой нам сделали балкончик. Закрывающийся. Или просто ширмой кровать отгородили, чтобы можно было незаметно сваливать с больницы. Так, хоп. А потом так, хоп. The flower's dying. It needs water. И смотрите, вот раковина, вот, пожалуйста, вода. Возьми, полей. The flower's dying. It needs water. Окей, возьми, полей. Нам нужно сделать одно лекарство еще от переутомления. Гвоздичного масла не хватает. Поздоровайся, нет? Я уже говорю здорово. Еще раз поздоровайся. У нас стрим-то отлетал. Я не думал, что это из-за того, что я шпилю, кстати. У нас новый стрим. Внизу справа. Да. Опять. Пусть будет парочка. Please, Jonathan, come in. Готова, welcome back. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. Что я пропустила? You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events.
The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call Мне me кажется, ли он Edgar. заигрывает с нами? There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Пока, Алексей. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only Так, survives я не through the поняла, Алексей generosity of our уходит или benefactors. приходит? Unfortunately, our main donor has found herself in a Вот bit вас of им a bind. здоровается, упырь с Now, ним if you прощается. could help her out... Что A происходит? spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is Ну, certainly Тони near the tents вернулся. Чё, outside, как футбол, tending the кстати? sick. Я You can't пропустила. miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Do you need something, Jonathan? I have Then ask. The man... Just for clarity, what differences are there between myself and a scowl? A skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. How do scowls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Since you seem quite the expert... As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. Могу ли я есть голубей? You mentioned... Certainly. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Yet you don't fear me.
And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Да я просто читаю чатик, и там что-нибудь смешное, и поэтому... Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as... What? Не хочу знать о ваших ожиданиях. Next. We'll see each other. А еще нам нужно поговорить с двумя врачами, о которых... Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Сейчас, секунду, чатик. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Это морозилка, чатик. Не пугайтесь. Максиму Геевичу хочется мороженого. А Проблемы? А чё не крови? This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon У must нас remain напиток дня это томатный сок. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. Ядрить. A Я man бы who тоже did not купила even take time томатного to сока. converse with his patient. Do you think keeping У his нас есть distance was a томаты. mistake? All I know is that Можем I'm taking впиться care в of них human зубами. beings with desires, Кстати, hopes and томатная fears. водичка очень вкусная. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Знаете вот эту прозрачную томатную водичку с Tell me, семенами? Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Где Ackroyd просто really ходил said по is that больнице you без lack the всех skill to вопросов. perform this Зато каждый operation второй efficiently. говорит, что он талантливый Is врач there с anything большим you have to say потенциалом. about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His И при jealousy этом blinds him. Я I'm хочу not the real target напомнить, here. я на должности главного хирурга больницы. Yep. Goodbye. Good evening, sir. Doctor. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Have you heard about... Blackmail? What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverley? Tippett is a good practitioner. Maybe just a little too attached to his... Really? That's exactly his diagnosis of you. A little too... He has the right to think so, but I deserve...
tell me, Waverley, what do you... Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you... I strongly believe that Mr. Fiddick... I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm not the kind of man who runs away from his And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? Thank you for your... You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Куда он убежал? Вот он. Good evening. And good evening to... Goodbye, Doc. It's safer here than anywhere else in the East End. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Это попечительница больницы, Now do me a которая, kindness and собственно, get some sleep. спонсирует I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Вы же её Dr. узнали, Swansea да? has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Да, Swansea. она уже вышла. Уже Indeed. как сутки. Allow me Вышла. to introduce myself formally this time. Кого громче? My name Игру is или Lady себя? Ashbury. Ты просто первый, кто просто I remember погромче. you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze,
the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Или пациент, или родственник погибшего. Типа, йоу, тебе понравилась девушка? Кажется, между вами пробежала искра, а она жрет людей. Вот так вот. Кстати, да, напоминает Мойру, только более женственную. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Эй, тупырь, куда же ты? Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. Вот у пони глаза, как говорится, не зашорены. I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Почему 18-й, не 18-й, 20 век, 1918 год? Вы только подумайте, меньше чем через 50 лет люди полетят в космос. Is our little mystery closer to being solved? I think of my situation. Она тут, понимаете, людей жрет. Брала бы пример с меня. Крысы. Крысы — это всегда выход, тем более в Лондоне. Чтобы не было чумы, нужно уничтожать крыс. Чем больше крыс ты съешь, тем лучше будет городу. Вот так. А вот в 18 веке было время. Да. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Редкие виды вампиров. Я, как ученый и интерпретатор древних текстов, всегда настаиваю на том, чтобы в ходе поиска тайн все поплавало. Мы принимали в расчет легенды и древний фольклор. Часто мы совершаем ошибку, принимая имеющиеся у нас знания за неопровержимую истину, и на основании этого отвергая все противоречия им материалы. Например, мы должны учесть возможность существования еще неизвестного вида вампиров и переосмыслить знания, накопленные нами о различных типах бессмертных. Сколько лет мы считали, что вампир – это разговорное обозначение существа, которое мы называем экон.
до того, как 4 исследователей Братства нашли в Сибири доказательства того, что вулкоды, это похожие на волков вампиры, мы считали этих существ мифическими оборотнями. Теперь мы знаем, что это не так. А остальные, аракшасы, обитающие на моей родине, а китайские цянши или пиучены с юга Чили. Ятрить! Пацаны, кто из Сибири? У вас там правда вовкулаки ходят? И даже если не покидать прекрасную Великобританию, как мы должны относиться к историям о похожих на летучих мышей женщинах, которые иногда летают по церкви Святого Якова в Лоуте. Как быть существом, которое обрывочные свидетельства называют кошмар, и которое в 1666 году чуть не заразило чумой весь Лондон. И кто такой Нимрод, легендарный неутомимый вампир-охотник, который, по словам древних британских эконов, питается только кровью своей жертвы и может выдавать себя как за смертного, так и за бессмертного? Наверное, Нимрод превратил нас. Говорю вам, братья, если мы хотя бы на несколько минут забудем то, что якобы знаем, то неизвестно, что мы сможем открыть для себя. Разоблаченная ночь. Ашер Толтри, глава братства Святого Павла. Мои дорогие братья, я должен привлечь ваше внимание к очень важному вопросу. Чеснок как средство защиты от вампиров. Давайте на чистоту, чеснок никогда не защитит вас от этих существ. Даже самый свежий, самый ядреный и пахучий чеснок абсолютно бесполезен в качестве средства защиты. Ущерб, нанесенный романом Брэма Стокера, невозможно преувеличить. Да, конечно, славяне кладут в гробы дольки чеснока. Да, разумеется, жители Санторини вешают чеснок на окна. Об этом острове можно написать очень много, и я надеюсь когда-нибудь вернуться туда и еще больше изучить его оккультные традиции. Но чеснок служит не для защиты живых от дьявола. Он напоминает мертвецам о том, что люди знают об их злокозненных намерениях. Это просто символ, не больше и не меньше. Так что, пожалуйста, ради бога, носите чеснок, демонстрируйте чеснок, вешайте чеснок и говорите теням, что вам не страшно. Но если вам нужна защита от сверхъестественных сил, то придется углубиться в забытые тайны оккультных традиций, потому что, братья мои, правда такова. Чеснок не прогоняет вампиров, однако им вредят любые свежие растения. Что? Что, простите? Поэтому мы не поливаем фикус у нас в комнате. Етить, колотить. Вот она, где собака-то зарыта. Тела вампиров словно бы не могут выносить присутствие элементов флоры. Я видел, как разъяренный вульп бежал, получив удар розой. Да, простой розой. Я был свидетелем того, как агрессивный Экон упал на землю и молил о пощаде, когда его ударили деревянным колышком. Ударили деревянным колышком. Легонько. В глаз. Я не знаю, почему этот метод столь эффективен и отдал бы левую руку за разгадку этой тайны, однако факт остается фактом. Вампиры обладают повышенной чувствительностью к свежим растениям. К свежим растениям? Сухой выломанный осиновый кол – свежее растение? Или на колу обязательно должны веточки почковать? Бой с тенью. Как и почему? Damn. The pain. It's here again. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Have you heard of any blackmailing? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Когда захотел салатик с овощей порезать, да, а он жжется.
Или еще как вариант, если убедить родителей, что ты вампир, чтобы не есть брокколи. Ну, типа, я не хочу есть овощи, мама, они меня убивают. Упасть и корчиться в конвульсиях. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Почему обязательно 1500 лет? Возможно, вы... Кстати, ну, брокколи я привела как самый распространенный пример. Но я люблю брокколи. Особенно, знаете, с чем вкусно брокколи? Вот тупо там отварное, на пару запеченное, любое. Берете этот азиатский соус ореховый, который вот... Поняли, да? Кунжутный или какой? Короче, вот этот вот ореховый соус. И капаете, но немного, чтобы не переборщить. Хотя, мне кажется, этот соус все делает вкуснее. Но попробуйте с ним, типа не с майонезом, а вот с этим соусом. Так, стоп, а плотва-то где? Плотва тоже ушел? I'll leave you, Miss... Только он и попрощался вроде. С Гулем попрощался. Ну, продается тупо ореховый соус. В основном во всяких сушильнях, в доставках его можно взять. Все мы жрали тесто в свое время, так что не переживай. Аз есим, сказал плотва. Когда решил, я обткала. Что-то подобное. Блин, я думала пойти прокачаться, но потом... Опа, открылась запретная комната. Хорошо же ее устроили, да? Вы только гляньте, в отдельную палату. Хотя вот тут вот мог бы лежать пациент. Говорят, заметьте, кстати, нам медсестра до этого впаривала, что места не хватает в больнице, мест. Огромнейшие ядрить коридоры, пустые койки. Второй этаж так и вообще полупустой. Места нам для склада не хватает, поэтому идите в подвал морга с упырями. Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Замолчите. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight. Это интернет падал, и поэтому получилось несколько записей стримов. I've been meaning to have Как a chat удобно, with да? you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. Опа! This isn't a Вы social детектив под прикрытием. Those incompetent cunts slit a poor sod's vein.
If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Вот, типа, You seem to know more после того, about the как мы goings тут on всех here than расспросим, anyone else. начнется, Beware, Miss ребят, Jones, in настоящее case действо. suspicion should fall on you. Напомню, что мы еще не вышли на улицу Лондона. Мы все еще сидим в треклятой больнице. Клятый NPC. Слишком много диалогов. This is not an investigation Слишком into все a possible medical error. прописано. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business. Я, кстати, до сих пор не понимаю, какая связь между свежими растениями, типа незавядшей розы, и осиновым колом. You've given me something to go. Когда срок годности истекает у осинового кола? Ведь так же можно и напороться. Ты думаешь, что он победит вампира? А ничего не выйдет, потому что срок годности истек. О. I'll start my investigation with them. Блин, ладно, пропустили этот диалог. Я не знаю, мне каждый раз так нравится. А еще мы сами, когда прощаемся, называем ее Mistress of the Night или что-то такое. Так, где Пипа? Пипа, едите тебя за ногу. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Когда случайно сел не на ту койку. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Tell me about your injury. My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. Все My потому, что children темный need to властелин. eat, Сначала doctor. нужно спрашивать, жрет ли она людей. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother? А еще не выпускаю тебя на улицу, не вожу на пикники, и вообще свежий воздух вреден. We never found her body. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Понял, Zeppelins где, to bomb кстати, the Сталин? Он construction site, приходил, but я they missed видел, their как он target. здоровается, а потом он пропал. My wife was bringing my dinner when the bombs... How are your children? They was... I'm sorry for... I would like to say that... Have you? No. Goodbye for now. I will not let you down, my boy. Все еще, где Пипа? With you at our side, Dr. Reed, I know that Ага, finally, шляется где-то. Good evening, Nat. Good evening, Doc. What can you tell me about the strange man
visiting one of the nurses during her shift. Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter. Who said She... that old... What can you... Let me... Окей. Goodbye. Бранаган. Гарри Поттер моей души, где ты? Иди сюда. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from... Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Блин, я не знаю, почему, но этот ящик кажется, типа, таким, словно его можно открыть, и там что-то будет. Прежде чем идти дальше, я хочу прокачаться. Блин, надо было с улицы через балкон идти. Что я тупанула. Исцеляет больше, но пока закрыто. Увеличивает сам запас крови. Угу, можно еще и подписываться крови прям в бою. Что-то я как-то пропустила. Когти или свертывание взять. Возьму свертывание первого уровня. Когти не могу. 8 уровень нужен, чтобы прокачать. Тогда здоровье. И, конечно же, выносливость. Нет, 5 единиц крови не хватает. Поможет пойти и вызвать у кого-нибудь насморк из носа. Насморк из носа. Лол, кровь из носа. Важные события в районе. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Состояние также может ухудшиться из-за распространения болезней. Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Если состояние здоровья жителей района окажется ниже критического уровня, он погрузится в хаос. Судьбу районов решаете вы. Надо ему будет дать средства. Мы запороли одну из подсказок, и это, конечно, печально.
Miss... Hey! Have you... Blackman? You're lucky to be alive, Mr. Cox. This place is full... Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. I'll leave you. Еще один. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. По поводу... What can you... I'm Oswald. This is a... По поводу Детройта. Пока не знаю, пока Вампур. Еще хотелось бы пилосов в интернете побегать на стриме. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Никого. Етить. Так это скалит. Человека я пока ни одного не завалила, хотя один прям нарывается. Я понял. Там интернет вылетал опять. Да? Да. Соединение с чатом ну, я так думаю, был дроп. Судя по тому, что время трансляции продолжается. Часики продолжают тикать.
Да. Спасение горожан. Горожанин, которому грозит опасность, может не дожить до следующей ночи. Навестите его. А, вон они. Тун-тун-тун. Мы, как всегда, стильно подкрадываемся. Ох, идите, Валера Шепард, здорово. А! Спасибо за 30 рублей. Да как? Уперлась жопкой в этот турникет. Полноценно. Попили, поели. И замаршировали. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Йоу, Валера, 220 рублей. Спасибо тебе большое. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Are you sure? Yeah. Окей. Я надеюсь, он дойдет сам. Потому что там крики не стихают. Угу. Здесь выход на улицу. Будем иметь в виду. Разбегались тут, понимаешь? Собака заметил меня. Раньше времени. О, Криски! Аня! Аня! Стоять! Аня! Аня! 3 опиума с крысы. Так не бывает. Какие-то очень странные здесь крысы в этих лондонских подвалах. Ей, просто для стиля. This looks like another boss battle room. А у меня патроны-то, кстати, есть? Да, есть. Нога затекла. Сейчас, секунду, чатик.
Йоу. В глотке пересохло. Мы же не можем на пустой желудок драться с боссом. Ну что, погнали. У нас есть пила, у нас есть пистолет, у нас есть плащ, борода. Мы на стиле, поэтому... What sort of creature is this? Зацепил собака. Видимо, это тот самый помойный пес, о котором говорили старики в Лондоне. Ты ж собака. Мы его можем даже оглушить и попить немного крови. Оп! Вот поэтому нужно всегда оставлять выносливость на кувырочек. Нет, нет! Опасно было. Жадность. Нет. Собака. Фу! Это сибирский вовкулак, я его сразу узнала. Мы о нем в книжке, точнее, в письме. Ну что сибирский вовкулак делает в канализации Лондона? Ты собака. Пока ни одного патрона даже не потратили. Кажется страшным. Ух ты! Зацепил меня все-таки перед кончиной. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда, обращайтесь за помощью к Доротее. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Смотрите, кстати, сколько крови пропадает, как будто мы не можем попить. Мы можем туда прыгнуть? Вот туда, откуда он спрыгнул. Там же наверняка может быть какой-нибудь ништяк. Вид. Горит бочка. Ну, нет, так нет. Где мои маленькие? Ням-ням-ням.
Чуть деньги не пропустили. В смысле просто так? Мне в начале игры сказали, что надо патроны беречь, потому что вот мало ли. Всякое может случиться и все дела. Так, ты упырь? Да. Скаль. Сейчас с него-то и напьемся. Ядрить, зачем? Забыла, что... К теме экономии. Да, мы не потратили ни одного патрона на босса. Еп. Скаля под мостом засадили, потому что забыли, что у нас вместо кола револьвер надет. И все вы едите. Sir, step away. Пока типа на них не рыпаешься, они не думают, что ты вампир. Они говорят, отойдите, мы проверяем этот район. Ну, что тут сказать? Будем знать. Ага. Have you found Oswald? Not yet, sir. I need... All right. В смысле нет? В смысле нет? Я нашла, я его вытащила из канализации. Ты же был он. Один из задних дворов больницы. Угу. Охотники на вампиров, он что-то целые телеги загружает. Дом Госвиков? Да фак? Неплохое такое убежище, моя дорогая матушка. Когда ты найдешь это письмо, я уже уйду. Я хочу, чтобы ты знала. Я ухожу не из-за тебя. Я покидаю этот мир из-за непомерного бремени всего сущего, которое в последнее время стало слишком тяжелым для меня. Иногда мне кажется, что стихи Бодлера — это эхо, доносящееся из моего собственного сердца. Етить, Валера. Еще 50 и еще 100 рублей. 150 рублей еще. Спасибо тебе огромное. Гулять так гулять, но как-то так. Это уже 400 получается в общей-то сумме. У всех вампиров большой потенциал, это факт. Бывают дни... Я другой стих Шарля Бодлера прочитаю, точнее отрывок. «И демон Трисмегист наш разум усыпляет, на сладком ложе зла баюкая мечту. Он веру, золото богов испепеляет и, как столбы паров, бросает в пустоту». Вот. Короче, парень фанат декаданса. Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die.
I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. It's locked, all right. It's locked. Еще 260. Вот. Спасибо тебе огромное, Валера. Почему Валеру надо в полицию? Почему? Вызывайте наряд. Не трогайте Валеру. Утроба зверя плодовита. Там, видимо, опять про то, что... Ну, как бы... Откуда я взяла опиум? Вот так вот. Бежишь, бежишь, ничего не трогаешь, и у тебя опиум в кармане появляется. Надо же. У меня вопрос. Это точно та супер-мега-богатая семья? Да? Да? Которые ядрите и едите из себя графья? Это они, да? Что за сранец? Как у тебя состояние? Как-то так. Идите, Валера, еще 220. Спасибо тебе. Рилли украл печатную машинку. Остановись, Валера! Ага. А больше лекарства здесь никому не нужны, да? По идее, нам нужно день переспать, чтобы ночью встать и проверить, мы спасли того мужика из канализации или нет. Оп, новое лекарство подвезли, шкафчики заполнили, которые до этого были закрыты. Бедная больница только, значит, только получает поставку, как главный хирург, который нифига не делает, пробегает и собирает все лекарства в бедной больнице, которой не хватает обеспечения. Ладно, последний.
Так уж и быть. Спасибо огромное, Валера, за еще 220. Ей тить колотить. $1100. Спасибо тебе, Валера. Зато главный хирург. Плотва, не пугай людей. Человек только к стриму присоединился. Но это не совсем ласковой ночи, потому что все-таки мы не за молкавянку играем, а за бородатого мужика. Но кому-то и такая ночь будет ласковой, да, поэтому... Вот даже Оливер подтверждает, что борода шикарная. Качать навыки? Нет, зачем? Мы качаем кровопийцу. Зачем качать что-то другое? Патроны из какого-то места у нас еще достались. Смотрите-ка. Практически санированное состояние. 99%. Нам только Освальда Тэтчера нужно вылечить. И район будет идеальным. Вот тут очень много работы. Здесь просто капец. Дороти Крейн. Это что, это доки? Нет, это не доки, вот доки. Порт, да. Ты тут алкоголик. Том Уотс. Это же хозяин, да? Бара. Я отдерусь когтями, когда понимаю, что могу восполнить запас крови легко. The flower's dying. It needs water. Ага. Но поливать я его, конечно, не буду. За мной никто не подглядывает. Там что-то светится. Пойдемте сходим в проулочек. Нам как бы через мост. Вот сюда. Но здесь такой прямо интересный проулочек-закуточек. С тайничочком. Да-да-да. Опа. Не палимся. Не палимся, не палимся. Здравствуйте.
Сака. Да отвали ты со своим огнивом. We have to stop it. Командный пункт стражи Привена. Действия вампиров в больнице изучить, расследовать. 3 дня назад от одного из наших рекрутов дошел слух о том, что некая женщина-вампир прячется в Пемброкской больнице. Нам известно лишь ее имя. Тельма. Ваша задача — незаметно пробраться в больницу и наблюдать за действием вышеуказанного кровососа, а затем сообщить о них нам. После этого мы решим, что следует предпринять. Долбаные фанатики за несчастной психбольной гоняются. Именно поэтому, когда они на улицах, они грузят так много трупов. Я вам даже больше скажу, вы можете себя никак не проявлять как вампир, а просто подойти к ним. То есть вот когда они предупреждают, что «Эй, сэр, отойдите», ты отходишь. Но если ты подойдешь просто вот ближе, например, они шарятся около твоего дома, и тебе надо домой, и ты проходишь мимо них, то они кидаются на тебя из той серии, что «Ах, етить, ты вампир! Кровосос! Бей его, пацаны!» Yo, welcome back, Aralys. Входите на свой собственный риск. И войду. Блин, 18-й левел. Но он так орет. А еще мне интересно, можно ли тут зачистить? Зачистить территорию от всяких этих скалей. И они, по идее, не должны пока что появляться. Ну, хотя бы какое-то время. Или зачистить территорию нельзя вообще. Ох, етить там еще и охотники. Надо было натравить вас друг на друга. Относительно вербовки парней в Уайтчептере, кажется, одного я нашел. Это Альби. Он тупой, как табурет, но крепкий. Я попросил его раздобыть лекарства для продажи на черном рынке, и он быстро их доставил. При следующей встрече я скажу ему, что его приняли в мокрые ботинки, и теперь он должен получать приказы у своих новых боссов. То есть это был не просто скаль, это был квестовый скаль. Не пойду я с охотником биться. И пожары. Что тут есть? Деньги. И все. Угу. Очень похоже, что там живет либо скаль, либо девиант.
Ухитить, колотить! Мужики, вы что творите? Уж больные? Вы что думаете, я... С колонн только на вас? Вонючая бомба! Они скинули на меня вонючую бомбу! Это ты кидаешь бомбы? Да это охотники. Если бы они не кидали на меня вонючие бомбы и не пытались бить меня с дробовика, могли бы кончить по-другому. Я, возможно, просто гражданин, который идет по улице домой.